I think that NATO and the United States in particular are principally responsible for precipitating this crisis. I think the deep cause of the crisis is NATO expansion and the West's interest in wooing Ukraine into the orbit of the West and away from Russia. This is an idea that the Russians reject utterly. So I think that's the deep cause. And I think the immediate cause of the crisis is that the United States played an important role in toppling the Ukrainian government at the end of February and putting in place, helping to put in place a Ukrainian government that is very pro-Western and very anti-Russian. And this is just unacceptable to Putin. And in response, he invaded Crimea, and he's made all sorts of other threatening noises as well. He's letting the West know, and the United States in particular, that it's just not going to push NATO up to Russia's border. But do you agree with the decision of Putin to conquer, basically, or to go into the Crimea, because it's against all international laws? Well, I don't think Putin cares much about international law. Putin's a strategist, not a lawyer. And when a country's core vital interests are at stake, it just doesn't pay any attention to international law. The same thing applies to the United States. The United States is now talking a lot about the virtues of international law. But when the United States went to war against Kosovo in 1999, it didn't have international law on its side. And when we invaded Iraq in 2003, it was the direct violation of international law. So great powers don't pay attention to international law unless it's in their interest. And that certainly includes Putin in this instance. We moeten in elk van die bevroren conflicten namelijk proberen met sancties Poetin terug te dringen. Maar wat we zeker niet mogen doen, is de zaken op zijn beloop laten, want dan gaat Poetin gewoon verder met die strategie. Now, your President Obama threatens Russia with sanctions. He says the costs will be enormous for Russia and there will be isolation. The country will be on its own. Does that do anything for Putin or the Kremlin? Well, there's 2 points to be made. First of all, we do not have the capability, and by we I mean the United States and the West, to cause Putin or Russia enormous pain. We just don't have very effective sanctions that we can lever against the Russians. But even if we did, and this would be my second point, the fact is that Putin will absorb those costs. This is an issue of great strategic importance to Russia. And when you're dealing with issues of great strategic importance, great powers are willing to absorb huge costs. But again, I don't think we're going to inflict huge costs on Putin. And by the way, if we try to do that, he'll inflict costs on us, especially on Ukraine. Now, you basically are saying this is all the cause of bad policies of President Obama and the European Union. And Putin is not to blame for this. Not a lot of people here believe that that's the case. Well, I did not say that the entire problem was created by the United States and Western Europe. I'm saying that they are principally responsible. Herinner u, 2008, enkele jaren geleden, hij valt namelijk met troepen Georgië binnen. Omdat daar een president aan de macht komt, verkozen wordt, die helemaal niet pro-Russisch is. The fact of the matter is that the Russians have made it clear since the Cold War ended that NATO expansion was unacceptable to them. Nevertheless, the United States and its European allies have constantly pushed NATO further and further east. And after 2008, when NATO announced that Ukraine and Georgia were going to become part of NATO, the Russians made it perfectly clear that that was unacceptable. This is, in my opinion, the principal reason we had the Georgia-Russia war in August 2008. Why the United States and the West Europeans didn't understand that they had to stop pushing forward and stop trying to incorporate Ukraine into the West is beyond me. It was a remarkably foolish set of decisions that led to the crisis that we're in today. The fact is that the Russians have core strategic interests. And if you violate those core strategic interests or you threaten them, you should expect the Russians to bite back. And that's exactly what's happening here. And we should not be surprised. Now, Europe and the US are still on this path of threatening Russia and not agreeing at all with taking over the Crimea by President Putin.
What will be the consequences if this political course is going through? The consequences are that we're going to have terrible relations between Russia and the West, number one. Number two, the Russians are going to go to great lengths to cause Ukraine a lot of trouble, and they have the capability to undermine its economy and its political system. So this is not only not good for the West, it's not good for Ukraine. And moreover, the United States needs the Russians to help with the problems it faces in Syria, the problems it faces with regard to Iran, the problem it faces with regard to Afghanistan. So by causing trouble with Russia, the United States is making it more difficult to solve those other problems. This is basically a lose-lose-lose policy. The Ukrainians lose, the Russians lose, and the West loses. Do you see an escape for any of the parties? I think what will happen is, with the passage of time, it'll become readily apparent to most people in the West, including the United States, that getting tough with the Russians doesn't make sense. It just makes the situation worse, and we will slowly but steadily back off. I'm not sure where we will be at that point. The Russians will probably have incorporated Crimea. I hope that's not the case, but that will not be in our advantage or again in Ukraine's advantage. Very clear. John Mearsheimer in Chicago, thank you very much for your time tonight. You're welcome. Thank you for having me on the show. Want in Oekraïne, laten we nu toch maar eens toch de zaken zeggen zoals ze zijn. Die regering die nu aan het bewind is in Oekraïne, dat is een regering die een meerderheid heeft in het Oekraïense parlement. Maar de manier waarop die de manier waarop die aan de macht is gekomen, ook dat is juridisch wel bediscussieerbaar. Hè? Er was een akkoord met president Janukovic en een dag later was dat een vodje papier. Hè? Ja, omdat Janukovic weggegaan is. De realiteit is dat er een meerderheid is in een parlement. Het is net gelijk bij ons. Er is een meerderheid voor een regering. En dat is ook het geval voor de huidige regering in Oekraïne en in Kiev. Kijk, als je daar dat podium ziet, dat is ook even corrupt als dat hele regime. Maar anderzijds, u bent daar steun gaan verlenen op Maidan. Nog andere Europese politici hebben dat gedaan, ook vanuit Vlaanderen. Heeft u toen niet onderschat hoe gevoelig dat zou liggen bij Poetin en wat dat kon teweegbrengen? Hij is gepassioneerd en hij draaft door als het om de grote vragen van de wereld en van het leven gaat. En wat hij daar gedaan heeft, vind ik ongehoord. Waar dat Europa vroeger een bemiddelaar was, een onderhandelaar in conflicten in postcommunistisch Oost-Europa, denk aan Joegoslavië of elders, zijn wij nu betrokken partij. I have to tell you that I'm very emotional to be here together with you. We hebben vertegenwoordigers van het Europees Parlement op het podium gezien in Kiev. Wat was uw reactie daarop? Goh, ik vond het naïef, dom zelfs een beetje en ook wat hypocriet. Ik voelde direct dat Europa zich op dat moment voor de camera's aan het engageren was in een situatie die veel complexer is dan het zelf beseft. Dat Europa dingen aan het beloven was die het niet zal kunnen realiseren. We have not only to do that, we have also with the European Union to prepare a positive package for the Ukrainian people. Hebt u het gevoel dat de Europese Unie het heeft onderschat? Ja, duidelijk. Wij zijn ons gaan mengen in een intern conflict. Een democratisch verkozen president die natuurlijk corrupt was, die protest had, waar dat er veel protest was bij zijn bevolking. Maar wij hebben meegeholpen om die man van de macht te helpen. Natuurlijk, hij heeft geweld gebruikt. Ik wil Janukovic nu zeker gaan verdedigen. Maar we hebben wel een actieve rol gespeeld in die revolutie. Een actieve rol door de Europese Unie, terwijl er geen idee is over de politieke toekomst van Oekraïne. Goddeeris is bezorgd over de verdeeldheid van de oppositie. Een bokser die nu plots, met alle respect, maar gaat dat nu de grote democraat worden? Ultranationalisten die heel veel krediet hebben gewonnen op de Maidan, zij hebben de zwaarste verliezen geleden. Zij hebben eigenlijk de Maidan beschermd tegen de Oekraïense ordentroepen. Dus ook, ja, dat kan niet anders dan escaleren. En wat hij daar gedaan heeft, vind ik ongehoord.
Omdat op een bepaald moment je de dialoog moet laten spelen. Het discrete contact, diplomatie. En daar niet een beetje tussen toch halve gangsters, in ieder geval ook corrupt, te staan hitsen. Dat is het net niet. Ik zou eigenlijk Hugo mee moeten nemen naar Maidan. En dan zou hij zien dat dat niet zo is. Dat namelijk de mensen die daar stonden, Ruslana bijvoorbeeld, ze staat trouwens in van de uitzendingen van de VRT. Зараз відганяємо всі негативи. Er waren dus ook niet wat men zegt, wat de Russische propaganda er nu van maakt. En dat zijn fascisten en dergelijke meer. Ik heb dat daar allemaal niet gezien, maar laten we eerlijk zijn, er is ook eigen belang van de Belgische bedrijven in het spel. Goed, dat is genoteerd. Guy Verhofstadt, van harte bedankt voor dit gesprek.